Labour zọọ ọkwa onye isi ala etiwa isi aka oyibo nsugbe n'ikpe ụlọikpe okpechọgwụ dịka onye isi ala APC ama ya aka. N'okwu iwulite ndị bụ akwa akwụrụ na nchekwa ala anyị, atụle amụma nchekwa ọhụrụ. Ọzọ, iwu ga-ahazi ọnọdụ enweghị ezi nchekwa na mpaghara South East na-aga n'ihu na Abuja. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ deme nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa. Aha m bụ Dominica Onyekereke. Nụrụzi akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour wee ọzọ ọkwa onye isi ala na ntuli aka n'ọkwa onye isi ala n'afọ a bụ Peter Obi atụnyere ọha azụ gbasara ya bụ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 wee na-ekwu na ndị na-adọrịrị ukwu eji obedient movement wee mara na-egosi mmegharị erugharịrị oge ya wee na-ekwu na ọgụ iweta Naijiria ọhụrụ bụ naanị mbido ya ka nọ. Obi kwupụtara nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ bụ Mọnde ka ụlọikpe okpechọgwụ kwudosichara mmeri onye isi ala Bola Tinubu ike n'ala. Ọ ṅụrụ iyi na ịnọgidesi ike na nkwa achụmnta vootu ya nke otu ndọrọndọrọ Labour gosipụtara n'oge achụmnta vootu maka nhọpụta onye isi ala n'afọ a. O kwuru na otu Labour ga-anọgidesi ike n'ịma aka ịhụ na ọchịchị na-eme ihe o kwesịrị ma hụ na nchekwube ndị ala anyị anyụhụ ka ọkụ. Obi kelere ndị obodo anyị niile bụ ndị kwenyere na ya na n'ihe dị ugbu a ka naanị mmegharị elugharịrị oge ya. N'otu aka ahụ, n'izaghachi ngwa ngwa, onye isi ala agwala aka chịburu steeti Anambra bụ Peter Obi nke otu Labour bụkwa onye siri n'aka ụlọikpe okpechọgwụ nata ikike ọkwa ahụ ka ọ chọrọ ọrụ ka mma ma kwụsị ịkọjọgharị ngalaba ikpe dịka ọ gara n'ihu kwuo na ụlọikpe anaghị ele mmadụ anya n'ihu wee kpebie ikpe ya. Etu ọ dị, otu APC anabataghị ihe ọ kpọrọ etu Obi si achọ ike wee kwuo na a na-enweta mmeri ikpe n'ihe ahụrụ anya na-agba àmà na n'usoro iwu. Dịka otu n'isi ọrụ ya bụ iwulite ndị ma nke ekwe na-akụ n'okwu udo ma na mmụta maka esemokwu bụ nke isi ahụ kpọba okpu ya bụ ịtụle okwu ndị akpụ n'ọnụ na-emetụta ọnọdụ nchekwa na mmepe obodo. Njem mmụta nke ogogo 32 nke ụlọ akwụkwọ ala anyị na-azụlite ndị ọrụ nchekwa na-aga n'ihu ugbu a na steeti Ebonyi, nke ebumnobi ya bụ iwepụta atụmatụ nchekwa ọhụrụ maka obodo anyị. Onye nta akụkọ anyị bụ Caleb Ogbonna mere ka anyị mata na otu ahụ na aka na-achị steeti Ebonyi bụ Francis Nwifuru kparịtara ụka n'ụlọ ọchịchị ya dị na Centenary City, Abakaliki gbasara okwu na-emetụta ala anyị. Ọzọ dịka ibe ya, nzukọ iwu iji gbasoo ọnọdụ enweghị ezi nchekwa na mpaghara South East agha na-aga n'ihu na Abuja. Ndị ọka n'okwu nchekwa na ụlọ ọrụ nke a metụtara na-esonyekwa na nzukọ ahụ nke ụlọ akwụkwọ na-akụzi maka udo na ikpezi esemokwu chịkọbara. Ị ga-anụ akụkọ a n'uju ma emesịa. Ọbịbịa nke igwe teknụzụ eji agụkọ ego n'ụwa na n'obodo anyị enyela ohere dị oke mkpa nyere ọba mgbasa ozi ala anyị bụ Nigeria Communication Satellite NICOMSAT n'aha ịchafụ ka ọrụ ya pụtawanye ihe na ngalaba ọnọdụ igwe ozi ala anyị. Jesi Okere ka ọcha ga-akọrọ gị akụkọ nke ọma. Biko iwe were gị ga-anụ akụkọ a n'uju mgbe ọzọ. N'ime dịka oku akpọrọ ya ịhụ na mmadụ kwụ chịm na ahụike, ịkwalite ọnọdụ ụbụrụ na echiche nke ndị ọrụ ya, ichebiri ihe ndapụta ọbụla, ụlọ ọrụ agha ụgbọelu obodo anyị achịkọbala emume onye ka nọgide n'ọsọ nke ogologo ya dị kilomita 10 agba ya nke afọ a n'ebe ọzụzụ ụlọ ọrụ a n'Enugu. Akụkọ a ka mma n'ọnụ Chidi Okorafọ. ahụ akpọrọ exercise na hichafụ bụ nke ndị ọrụ Nigerian Air Force na-eme kwa afọ ọbụla. Ebumnobi ya bụ ime ka ndị otu ọrụ Air Force
kwụrụgede ma dịrị na njikere ịrụ ọrụ ha mgbe niile. Ọsọ marathon nke dị 10 kilomita agbara gụnyekwara ịga ije. Ihe omume a bidoro n'ogbe ndị ọrụ uwe elu Air Force dị na Emene site n'ụzọ Tinkers Corner ruo na ụzọ mkpe Junction Abakpa. Dịka onye Air Officer Commanding Grand Training Command ya bụ Air Vice Marshal Usman Abdullahi kọwara, ọsọ marathon 10 kilomita ahụ bụkwa ụzọ iji gosi na ha dị njikere ịlụso ori, igbu mmadụ, ntọrọ mmadụ na arụ ndị ọzọ agha n'obodo a. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Enugu toro ihe omume exercise ndị ọrụ Air Force na-eme kwa afọ. Ihe omume marathon a gụnyere ịgba ọsọ jogging na ịga ije. E nyere ndị bụ ọkaibe n'ọsọ ahụ onyinye nrite. Otu ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ dị iche iche bịara n'ihe omume a. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. N'ipecha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Onye ji aha otu Labour zọọ ọkwa onye isi ala na nhọpụta nke afọ a bụ Peter Obi egosila otu obi dị ya banyere mkpebi ikpe nke ụbọchị 6 nke ọnwa Septemba na mkpebi ikpe ụlọ ikpe Okpecha-Ọgwụ bụ nke kwadoro onye isi ala Tinubu dịka onye tụrụ ugo na ntụliaka n'ọkwa nke ụbọchị 25 nke ọnwa Febụwarị. Ọ ṅụrụ iyi ikwudosi ike na nkwa achụmnta vootu ya, n'ime ka ọrụ ya dị n'iwulite ndị bụ akwa akwụrụ n'okwu idozi esemokwu, njem mmụta nke ụlọ akwụkwọ na-azụlite ndị agha na agụmakwụkwọ ogogo nke 32 ya na-aga n'ihu na steeti Ebonyi ugbu a, nke amụma ya bụ iwulite atụmatụ nchekwa ọhụrụ maka obodo anyị. Anyị kọkwara gị na iwu ga-ahazi ọnọdụ enweghị ezi nchekwa na mpaghara South East na-ewere ọnọdụ ugbu a na Abuja. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Deme maka isonyere anyị. Kachifo. Labour Party presidential candidate breaks silence weeks after Supreme Court verdict as presidency APC fires back. National Defense in Capacity Building explores new security strategies. Also on the news tonight, policy to tackle insecurity in the Southeast underway in FCT. You can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The Labour Party presidential candidate in the 2023 elections, Peter Obi, has hinted at the 2027 presidency, saying the obedient movement represents a revolution postponed and that the struggle for a new Nigeria has only just begun. Obi made the statement while addressing a press conference this Monday, weeks after the Supreme Court affirmed President Bola Tinubu's victory. He vowed to remain steadfast in his commitment to the manifesto presented by the Labour Party during the 2023 presidential campaign. He said the party will firmly be in the opposition, holding the government accountable and championing the hopes of the Nigerian people. Obi thanked all Nigerians who believed in what is new, only a revolution postponed.
Meanwhile, in a quick counter, the presidency asked the former Anambra State Governor, Peter Obi of Labour Party, who got to power in Anambra via the Apex Court, to look for a better vocation and stop casting aspersions on the judiciary, adding that courts don't base their ruling on public opinion. Also, the APC faulted what it called Obi's courtesans of entitlement, saying cases are won on evidence and law. As part of its mandate to build capacity in peace and conflict studies, the National Defense College Course 32 study tour is taking place in Ebonyi State with a view to developing new security strategies for the country. Caleb Ogbonna reports that the team had audience with Ebonyi State Governor Francis Nwifuru at the new government house at Bakaliki to discuss areas of concern. Defense College Course 32 study tour to Ebonyi State, comprising 108 participants from the Nigerian Army, Navy, Air Force, Immigration, Customs, and staff of strategic ministries and agencies, including international participants, is to bridge the knowledge gap in policy formulation and implementation, as it articulates citizens and key players' inputs to contemporary issues affecting national security and development. It is expected that the participants will present their findings and bringing out the clarities, particularly as it concerns Ebonyi State. The report is expected to make useful recommendations that will be beneficial to the state government in promoting national unity for enhanced security and development. It is also expected that the tour will afford participants the opportunity to appraise the efforts of the government through policies and programs, as well as other frameworks put in place to ensure national unity. While applauding the efforts and contributions of the National Defense College Course and security agencies in mitigating incidences of crime and unrest in the country, Governor Francis Nwifuru commended the choice of Ebonyi State for the tour and decried shortchanging of the state in security recruitment and promotion. And since we are very much open to that, so whatever thing you say, we take it serious. So your submission is very important to us, and we are very much interested. The National Defense College Course 32 study tour is an annual event which is currently being carried out simultaneously in 6 selected states across the country for a period of 5 days. It has as its theme strengthening national unity for security and development in Nigeria. In Abakaliki, Caleb Ogbonna, NTA News. Meanwhile, a policy roundtable to tackle insecurity in the southeast is underway in Abuja. Security experts and relevant agencies are participating in the event organized by the Institute for Peace and Conflict Resolution. David Ire reports. Insecurity in the southeast, occasioned by the militant wing of the proscribed indigenous people of Biafra, unknown gunmen, and other clandestine groups, as well as the intractable farmers' herders conflict, the prevalence of communal court wars, kidnapping for ransom, and armed robbery, have crumbled development programs and impoverished residents of the region. This roundtable is therefore a deliberate effort to adopt a new approach to restore peace and fast-track development in the area known as Commercial Hub. No matter how the crisis, no matter how the conflict, you still have to come to the round table, to begin to profile solutions to these issues for you to have sustainable and enduring peace. So in the southeast, that is exactly what we're doing. We've done that in the Niger Delta over a decade past, long ago, in terms of the Niger Delta Amnesty Program, that the Institute, through a roundtable, similar kind of roundtable projected. So we believe that working with our political masters, we should be able to find a very lasting and enduring solutions to the crisis in the southeast in a very, very short time. What we are encountering in the southeast is not just about agitation, it's not just about socio-political discontent, it's also about crime and criminality. But what is important is that having this first level strategic conversation with all the major stakeholders at the national level is meant to build a consensus up here that will now be cascaded down to the southeast region and even right down to the communities. Outcome of this discussion is expected to form a new framework for peace pact in Imo, Enugu, Abia, Anambra, and Ebonyi states. In Abuja, David Ire, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again.
Moving on, the emergence of financial technology in the world and in Nigeria has provided a veritable opportunity for Nigeria Communications Satellite NICOMSAT to become more relevant in the nation's digital economy. Details of that report will be brought to you in our subsequent bulletin. In line with its mandate to keep fit, boost the mental and psychological well-being of men of the Nigerian Air Force to always be combatant ready, the Enugu Ground Training Command of the Air Force has held its 2023 10-kilometer marathon exercise, and Chidi Okorafo was there. And now report. Nigerian Air Force Base, Emene, Enugu State. The exercise we are witnessing is an annual exercise of the force. It is aimed at keeping the body fit and strong. The 10-kilometer marathon exercise, which include jogging and walking, took off from the Air Force Base Emene through Tinker's Corner to the Abakpa Junction, Enugu. According to the Air Officer commanding Ground Training Command, Air Vice Marshal Osman Abdullahi, the Nigerian Air Force 10-kilometer marathon is also a way of demonstrating their readiness in the fight against insurgency and other forms of criminality in the country. This is an exercise that is going around, or it is taking place concurrently across all the Nigerian Air Force units in the country. So the purpose is to keep the men fit and to test our fitness. It is only when we are fit that we'll be able to carry out our constitutional responsibility. If we are not fit, we will not be able to do that, and that is the purpose of today's exercise. Despite the fact that before now everybody go on individual exercises, but we all combine together to set a date like this so that we'll be able to do it together. And as we've seen, you see some of our other security agencies are here with us. It's part of the inter-agency cooperation that we do most of the time so that we'll be able to meet. When we meet in the sport ground, we'll also be able to meet in our field of cooperation. So that's all. Enugu State Commissioner of Police reacts. Honestly, if I had other place to say, this is a gymnasium, it's a physical gymnasium where we came together to exercise our physical and mental gymnastics. Honestly, if you ask me to say much more, I will say a greater sense of belonging among our sister agencies. We came here to socialize. The Nigerian Air Force exercise involved different categories of participants. Winners were rewarded with prizes. It was attended by representatives of some security agencies. From the Nigerian Air Force Base, Emene, Enugu, Chidi Okorafo, NTA News. Thank you, Chidi. And just before we go, another look at major stories. The Labour Party presidential candidate in the 2023 elections, Peter Obi, has reacted to the September 6th verdict by Supreme Court, affirming President Tinubu as the winner of the February 25 poll, and vowed to remain steadfast in his commitment to the campaign manifesto. As part of its mandate to build capacity and conflict studies, the National Defense College course 32 study tour is taking place in Ebonyi State with the view to developing new security strategies for the country. You also heard that a policy roundtable to tackle insecurity in the Southeast is underway in Abuja. And that's the most we can take on News Desk tonight. We thank you for watching. Good night.